Recently, there has been growing interest in the field of information and communication technologies for rural development. Ekgao Technologies strives to meet the global need of bringing information to the masses by providing sustainable ways of collecting and managing information at the grassroots. We present the Mahakalasam MIS Toolkit and the CAM Mobile Information System as two technologies intended to facilitate management and information processing for rural communities around the world. In many parts of India, microfinance groups called SHGs offer a community-based mechanism for encouraging thrift and linking to the mainstream financial sector. SHGs rely on paper-based information tools to conduct transactions, manage information, and record group proceedings. Currently, most SHGs have arduous documentation processes consisting of up to 7 different ledgers, notebooks, and other formats. ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த 7 நோட்டு தனித்தனியாக எடுத்து பார்க்குறதோட இந்த ஒரே நோட்டில் வந்து நாங்கள் எல்லாமே ஒரு நோட்டை எடுத்துகிட்டு போனோம்னாலே எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருது எங்களுக்கு. அது 7 நோட் 2 கலசம் 2-3 குரூப்பும் கூட்டிகிட்டு போகிற நேரம் 21 நோட்டை தூக்கிட்டு போகணும் நாங்கள். The Mahakalasam MIS Toolkit not only removes the redundancies and complexities of the old paper formats, it also makes it possible for groups to generate monthly balance sheets, income statements, and other reports. Our toolkit centers around the MIS Flatbook, a self-contained color-coded ledger that allows a group to manage all of its data in one place. Each color corresponds to a different financial product, and data linking between pages allows simplified report generation. இப்போ இது 3 நோட்டில் முடிஞ்சிருது எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக. இன்னும் 10 நோட்டு கூட நாங்கள் கொடுப்போம். 21 நோட்டு தூக்குறதுக்கு ஒரு 5 நோட்டு தூக்குறதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. டக்குனு மேனேஜர் ஒரு 5 குரூப்பை கொண்டு போய் காமிக்கணும். As you can see, the Mahakalasam MIS Flatbook has already been introduced and implemented for rural SHGs in Tamil Nadu. The group is currently collecting monthly subscriptions from its members. Here the group is collecting loan repayments and entering the amount in the MIS Flatbook. ரொம்ப கஷ்டமானது. இந்த ஒரு நோட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. எல்லா லேஜுமே அதில் இருக்குது. கொஞ்சம் நிறைய கற்றுக்கிறது மாதிரி இருக்குது. CAM is a mobile document processing framework for automating paper-based processes in rural areas of the developing world. CAM uses a camera-equipped mobile phone as an image capture and data entry device. Visual codes add interactive data entry, validation, processing, and networking instructions to paper documents. In these next scenes, we will describe 2 applications of CAM for use by rural SHG groups. For the first application, we describe how CAM can be used to computerize group reports for aggregating and analyzing data. SHG groups currently use paper-based ledgers and documentation formats to capture group-level transactions. With CAM, we can augment these paper records to link directly to an online database. Here you can see a field officer collecting the subscriptions from each member in the group. The field officer must fill out a receipt for each member subscription. CAM is used to process this receipt and store the data in an online database. The field officer scans the receipt with the mobile phone camera, entering the date, the member ID, and the subscription amount. When the field officer is in range of the cellular network, all of the transactions will be transmitted electronically to the database. This data can be accumulated to generate reports, account statements, and evaluate the SHG's credit risk. ரிசிப்ட் வந்து அப்போவே ஒவ்வொருத்தவங்களோட மொத்த ரூபாயும் அதில் எழுதி கொடுத்துட்றாங்க சார். இப்போ பாஸ்புக்னால் வந்து சந்தா ஒரு பக்கம், அசல் வட்டி வேறு பக்கம் பதிவு பண்ணி கொடுக்குறோம். இந்த சீட்லனா வந்து சந்தா அசல் வட்டி எல்லாமே ஒரே டைமில் கூட்டி நீங்கள் இவ்வளோ இந்த மாதம் கட்டியிருக்கீங்கன்ற டோட்டல் போட்டு கொடுக்குறதுனால அவங்க வீட்டில் போய் காமிக்கிறப்ப கொஞ்சம் மொத்தம் இவ்வளோ கட்டியிருக்கோம் இந்த மாதம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். Previously, SHG records were difficult to aggregate and required arduous human labor.
CAM allows such processes to be automated. Reports would be generated automatically, and groups or individuals would have access to their financial history. சாதாரணமாக பண்ணோன்னா இப்போ எல்லா பக்கமே சைன் பண்ணி இது இப்போ 50 ரூபா இருக்கிற கலசங்களில் வந்து 1 மணி நேரம் ஆகுதுங்க சார். அந்த 1 மணி நேரத்தில் வந்து அவங்களோட பணம் எல்லாமே வசூல் பண்ணி அவங்க புதிய கடன் போட்டு மற்ற பேங்க்லேருந்து எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் வச்சுருக்கோம் எல்லா செலவுகளும் சொல்லி முடிக்கிறதுக்கே 1 ஹவர் ஆகுதுங்க சார். அது போக அவங்கள்ட்ட சைன்லாம் வாங்கினால எப்படியும் 1.5 மணி நேரம் ஆகுது. இது யூஸ் பண்ணால் வந்துட்டு எல்லாமே பதிவு பண்ணி முடிக்க அவ்வளோதான் ஒரு 3/4 மணி நேரத்தில் முடிச்சிருக்கோம் சார். The next scenario describes how CAM can be used to provide a service link between SHGs and banks, increasing the potential outreach of the bank and providing wider access to financial services for SHGs. Raman is a field agent appointed by the bank. Every day, Raman leaves his home and travels to various self-help groups to help them conduct transactions. Today, Raman will visit Manakulam, a village about 30 kilometers from Madurai, to see if the local SHG needs to make any transactions with the bank. Raman arrives and finds that the meeting has already started. Malika is the secretary of the Manakulam SHG. The Manakulam SHG has an account with the bank that Raman is representing. Today, Malika wants to make a deposit on behalf of the Manakulam SHG. She will conduct this transaction through Raman. Before she can make a deposit, she must fill out a deposit slip. Raman scans the CAM deposit slip using the mobile phone camera and enters the date, the SHG account number, and the amount of the deposit. Raman shows Malika the confirmation screen on the phone and counts the money. Raman signs the passbook as Malika's confirmation that the transaction was conducted properly. He then stamps the deposit slip for further security. The village SHG members are happy that they did not have to travel all the way to the bank to make their deposit. Raman leaves Manakulam to visit the bank branch and deposits the money he has collected. Now that he is within range of the cellular network, the bank will automatically be notified electronically of the deposit. Raman reaches the bank and deposits the money on behalf of the Manakulam SHG. He receives a fee from the bank for this transaction. In this video, we have shown SHGs using the Mahakalasam MIS to record transactions and meeting proceedings. We have shown field officers using CAM to digitize paper records from SHG meetings. We have also shown how CAM can be used to electronically connect SHGs to banks. By developing such tools and services, ECGAO aspires to support the development of locally self-sufficient, independent, and empowered villages around the world.